好，入剩3隻，睇埋嘉應傳承嘅入閘，亦都順利埋。咁啊，交俾閘前，有目共賞，最後入閘遠飛標槍，全部馬匹準備妥當。第4場賽事，浪琴香港瓶，準備隨時起步。好，你一起步嘅時候啊，咁啊都算係平排躍出啊，班霸實力啊慢咗少少啊，二檔嗰匹啊。好啦，前面快噶嘛，安請擺咗喺前面走喎。咁啊見到外邊啦，愛提村啦，最出仲有隻南家名城啊。咁啊大約第4位啦。咁啊內欄位置啊歌利巨人啊，中間白鼻箍，咁啊淺黃衫呢，仲有遠飛標槍啦。外邊淺藍衫白帽係同工之妙啊。後邊嗰幾匹馬啦，分別有名城潮流啦，大約內欄尾4係智取神區啊。咁啊再見到中間呢，仲有呢隻班霸實力啊，後邊嘅一對啦，分別有埋邊有目共賞啊，外邊呢就係嗰隻嘉應傳承嚟㗎。好啦，啱啱轉呢個馬房灣嘅時候啦，前面放頭嘅馬匹呢就係嗰隻南家名城嚟嘅喎，跟住喺呢個愛提村嚟嘅喎，南家名城就埋咗嚟呢個第2位啊。再見到第3位埋邊有安請啦，外邊名城潮流走咗上去啊，中間第5位就同工之妙啦。咁啊再見到內欄第6嘅馬呢，咁啊仲有歌利巨人啊，後邊嗰5匹馬遠飛標槍、智取神區啊，班霸實力仲響尾3啊，暫時殿後一對馬分別係有目共賞同埋嘉應傳承嚟㗎。開始跑對面直路啦，前面順風係愛提村啊，跟住喺第2位就南家名城啦，外邊名城潮流走咗上去啊。咁啊再見到內欄第4位嘅馬呢，仲有安請啦，中間第5位仲有歌利巨人啊，外邊嘅馬匹係呢隻同工之妙嚟㗎。咁啊再見到啦，後多層就係遠飛標槍白鼻箍，咁啊大約喺個尾5嘅位置㗎。後邊嗰4匹馬分別係智取神區班霸實力啊，尾2位置仲係有目共賞啊，暫時殿後係嘉應傳承嚟㗎。好啦，咁啊轉香港體育學院彎嘅時候咯，前面放嘅馬呢，名城潮流走咗出嚟啊，外邊南家名城都跟佢一齊上咗去啊。咁啊再見到大約跟住個第3位埋邊位置係愛提村啦，第4位嘅馬呢，仲有歌利巨人啦響外邊㗎，後多層內欄安請啦，出邊白鼻箍仲有遠飛標槍啊，鬥出邊上有班霸實力，後邊3隻智取神區有目共賞粉紅帽大外檔係嘉應傳承入正最後直路，前面透出嘅馬仲係呢隻咧名城潮流啊，但係南家名城開始上嚟啊，偷入邊上有歌利巨人啊，中檔冚嘅馬就係同工之妙，外邊嘅馬匹仲有遠飛標槍，大外檔仲有班霸實力，最後200米透出係同工之妙，遠飛標槍開始上嚟追佢，出邊仲有班霸實力，最後100米都呢隻同工之妙依然係佔先贏出今屆浪琴香港瓶啊，跑第2名遠飛標槍，第3名就比較近啦，埋邊有歌利巨人，出邊係班霸實力啊。結果今場賽事呢隻同工之妙，其實鬥到嚟最後200零米嘅時候呢，都受到後邊嘅馬匹呢強烈挑戰㗎。首先上嚟嘅馬有遠飛標槍，咁啊亦都係上屆呢項香港瓶嘅盟主啦，一路追上嚟都相當勁啊。埋邊有歌利巨人，出邊係班霸實力，今年嘅浪琴香港瓶嘅得主係同工之妙。好啦，同工之妙繼增強之後呢件衫又贏啦！今次係浪琴香港瓶紀仁安，遠飛標槍跑過第2，歌利巨人呢第3就機會大啦，後邊班霸實力。都好開心啊！亦都當 fit 啦，同工之妙遠飛標槍啊跑過第2咯，歌利巨人呢個第3都幾驚喜嘅。好近嘅仲有班霸實力啦，紀仁安。都係合理嘅呢啲嚇熱門，不過都係明顯見到前邊領放嗰啲唔着數喎，啊都唔係好快嘅啫個段速，名城潮流嗰條中段就踩咗上嚟，後2段呢好似散步咁啊，27秒02、25秒33，咁啊名城潮流跑3000冇理由同你當2000咁跑啊，上前少少啦，不過都係實力嘅分野嚟㗎啦。Thank you so much. It's amazing, you know. We know Sosis and really good horse. You were very good 2 times in the Puy de Triomphe, and today win the Group 1 again. So yeah, it's amazing. Same owner, same trainer, same jockeys, all the team. Really happy for us. Indeed, and just a word on the trainer, Andre Farbin. He is a genius, isn't he? Yeah, sure. He's the best trainer.
13 years consecutive. So yeah, it's more easy to ride for him. Maxime, enjoy the moment. Well done again. Thank you. 把實力，後邊3隻自取神區，有目共賞粉紅帽，大外檔係嘉應傳承入正最後直路，前面透出嘅嘛，仲係呢隻咧名城潮流啊！但係南家名城開始上嚟啊，偷入邊上有歌利巨人啊，中檔冚嘅嘛就係同工之妙，外邊嘅馬匹仲有遠飛標槍，大外檔仲有班霸實力，最後200米透出係同工之妙，遠飛標槍開始上嚟追佢，出邊仲有班霸實力，最後100米都呢同工之妙依然係佔先贏出今屆浪琴香港瓶啊，跑第2名，遠飛標槍。恭喜晒啦！紀仁安費白華油啊！呢件衫啊，同工之妙再捧走啊！浪琴香港瓶。所以頭先訪問啊，紀仁安都提到啦，前年增強，全部嘅人馬一樣啊！好啦，你啊預計派賽先跑第1名呢，5號同工之妙，臨尾啲飛數犀利喎，獨贏得翻27蚊，位置14蚊，跑第2名。3號遠飛標槍，位置15個半，跑第3名。4號歌利巨人，位置53蚊，跑第4名係2號班霸實力。連位3搭5 61蚊，二重彩5號3號順序派108蚊，三重彩5號3號4號順序派1310蚊，單貼派264蚊。位置 Q 3搭5派23個半，4搭5派107蚊，3搭4派129個半啦。鬥得咁激烈啊！條 Q 61蚊。頭先你反而見到個鏡頭，紀仁安去過磅嘅時候，睇埋4連環先。4連環450蚊啦，預計派彩。睇埋4重彩俾你講啊！4重彩預計派彩7619。希斯同富廉馬先望住個巡邏影片望咗好耐啊，望住重播。我諗研究下個場地。都係要研究啊，因為排到個內檔，嘉應高升。走位啦，睇下超你哋咁多分嘅嘉應高升係點樣應付啦？照計都唔會話真係拖到後嘅，我諗。啊，最多即係揈出啲嘅啫，入到直路可能或者挨定出去嘅啫。係啦。帝國夢啊，最後冇嚟到跑香港瓶，跑有馬，咁變咗少嘅對手啦。福伊錦標絕對可以做指標賽事嘅嗰場。中國終點一剎那最興奮就係個馬夫啊跳紮啦。咁啊，紀仁安啊，其實喺香港客串緊㗎，但係就一贏呢場。一贏呢場。同一件衫，同一個練馬師，同一個騎師。第4場復榜完畢啦。重溫舊夢啦，位置 Q 3搭5派23個半，4搭5 107蚊，3搭4 129個半。二重彩5號3號順序派108蚊。4連環2號3號4號5號派450蚊。4重彩5號3號4號2號順序派7619蚊。孖寶頭關8尾關5正獎派1405個半，頭關8尾關3安慰獎派172個半。第2號孖鐵嘅派彩啦，咁啊派100334蚊啦。歌利巨人啊，守咗喺內側嗰啲位置啊，臨尾都攬下都仲頂翻個第3。係啊，頂得住外面嗰啲班霸實力。佢走嗰條跑線又唔係特別好，咁你班霸實力嗰啲喺開邊已經望空晒衝㗎啦，已經。所以話呢個第3嘅驚喜嘅。咁同埋佢亦都又係飛咗幾轉啦，歌利巨人啊，嚟到香港都跑個好接近嘅名次。不過葛威發就有啲咁嘅馬啦，中意周遊列國，走圍跑。
遠飛標槍我覺得都跑啱晒嘅。級數咯，我覺得級數或者個特地今日冇咁乾快，即係再快啲好啲啊！因為好少可呢隻北半球馬唔係啲乾快場地好啊嘛。一早段都係咬住一個生位啊，咁啊外碟，所以冇辦法，有時留喺歐洲啲地啊，始終都冇咁快。咁有冇共賞嗰啲都揈出外邊啦，咁但係嗰個級數係有分嘢嘅。智取神佢一出閘就好快啊，一捉翻落去。各位來賓，浪琴香港瓶頒獎儀式現在開始。Ladies and gentlemen, the Longines Hong Kong Vase Trophy Presentation Ceremony will now commence. Ladies and gentlemen, another truly thrilling edition of the first of our Hong Kong international races supported by Longines today. The Longines Hong Kong Vase has been won by France once again and by Sozi. Congratulations to you all. 浪琴香港瓶已經名花有主啦，係由同工之妙勝出嘅，恭喜晒！ And may I now invite the club steward, Dr. Henry Chan, to present the Longines Hong Kong Vase Trophy and bronze statuette. First of all, on behalf of the winning owners, the Wertheimer brothers, please congratulate Pierre-Yves Bureau. 我哋香港賽馬會董事陳顯利醫生咧，現正係將獎杯咧就係頒發俾我哋勝出頭馬同工之妙 Wertheimer Brothers 嘅代表嘅 Mr. Pierre-Yves Bureau。 And the bronze horse will be presented to Mrs. Yumna Bureau. Many congratulations. 咁而我哋嘅駿馬銅獎咧，我哋就係有 Miss Yumna Bureau 咧代表我哋嘅馬主接受㗎，恭喜晒 ，congratulations！ Now the presentation to the winning trainer. He is quite simply a master of his craft. Andre Fabre, 80 this week, represented today by his wife, Madame Elizabeth Fabre. A fourth victory in the race for the Fabre family after Borgia, Flintshire, and 2 years ago in the Silks, Junko. 啱啱咧，陳醫生咧就將我哋隻駿馬銅獎頒發咗俾練馬師費伯華嘅太太代表接受。Thank you。 And finally, he's done it again on the international stage. A quite sublime ride from Maxime Guillon, ladies and gentlemen. 熱烈嘅掌聲亦都恭喜紀仁安，我哋勝出嘅騎師，亦都唔該晒陳醫生咧幫我哋頒發呢隻駿馬銅獎㗎。 Dr. Chan, thank you very much. I'd love to invite Mr. Patrick Owen, President and CEO of Longines, to present Longines watches to the winning owner, trainer and jockey. 浪琴行政總裁 Mr. Patrick Owen 而家致送緊呢一隻好靚嘅浪琴錶俾我哋勝出頭馬嘅馬主㗎。 Mr. Owen, thank you very much. I'd like to invite all our guests here just to remain on stage for a few more moments so we can get one final group photograph. Congratulations to you all. Sozi is the winner of the Longines Hong Kong Vase of 2025. Okay, before we have the group photo, let's just take one more shot with the beautiful Longines watch to Mrs. Fabre. Congratulations, and also Mr. Owen will now present to our winning jockey as well. Congratulations once again, Maxime, for that tremendous win. Let's hold for a photo. Thank you. Let's welcome all our winning connections to remain as we have one group photo to commemorate such a wonderful day. Longines Hong Kong Vase 2025.
won by Sosi. Congratulations. Let's look to the front for a photo. Congratulations to everyone once again. That is the end of the presentation for the Longines Hong Kong Vase. Enjoy the Hong Kong Sprint. 浪琴香港瓶嘅頒獎儀式咧已經係圓滿結束啦。陣間我哋第5場之後咧有浪琴香港短途錦標嘅頒獎禮，我哋到時見啦。好，睇完呢個頒獎儀式，睇翻呢一個香港瓶嘅巡邏影片啦。步速當然就早段都幾慢啦，咁去到中段呢，有嗰隻名城潮流走上嚟帶頭呢，步速先至拉快。咁但係我相信呢隻名城潮流呢，未必係佢最好嘅跑法啦。呢一個即係帶頭嘅戰略，因為早段呢，佢俾二檔隔離嗰隻班霸實力一路都攝住。咁其實你見李慕華都想挨埋去啦，咁但係因為內側仲有一隻智取神驅，所以一隻頂一隻呢，就焗住3笪望空呢，亦啲搶口添。咁啊前邊愛提村就帶頭啦，依家翻到嚟佢都好後噶啦。安請第2，中檔有同工之妙啦，出邊就南家名城，埋邊就歌利巨人就藍色衫嘅，智取神驅跟佢啦，白皮箍就遠飛標槍，外邊慢慢走上嚟呢，就係嗰隻名城潮流啦。咁啊尾3位置就班霸實力啦，尾2有目共賞，殿後呢就嘉應傳承嘅。嘉應傳承啊，終於都係拖住跑啊，咁啊所以變咗步速比較慢啲，前面都估到係愛提村會走噶啦，咁啊慢慢走啦，南家名城喺開面拍住佢，冇辦法喎，真係3碟。一係就拖後，一係就焗住而家慢慢移上嚟。其實個步速就好慢嘅，但係呢個名城潮流翻到嚟好似係比較演出曳啲，係咪？我真係早啲望空都唔得咧咁。係嘅，咁啊，因為頭段呢段速啊神速一樣嘅啫，27秒0幾，25秒33。咁啊呢度咁啊佢唔係話大力逼上嚟嘅，即係順其自然啊，拍住隻愛提村。南家名城啊有翻個少少嘅遮擋，咁後一格就係同工之妙遠飛標槍嘅嘞噃。係啊，跟住啊班霸實力啦，即係跟晒一啲2碟位㗎啦，佢哋分別都早段啊布文都好刻意捉㗎啦，智取神驅啊，守住喺中間嘅第6。粉紅色帽嘅前少少就有目共賞，佢係比較接近啲㗎啦，即係有目共賞。係啊，同嗰隻南家名城就差唔多同道啦。都見到麥道朗呢場都唔夠膽揀裡面㗎啦，慢慢移出去。咁頭先福聚試咗啦嘛，不過就呢組冇辦法啦，呢組你就算幾有利嘅跑線，都係有啲差距啊，同前面有時又要講求個氣量啊、級數啦呢組。嗯，好啦，一齊爆落去啦！呢場步速比較慢啲，同工之妙白帽隔離遠飛標槍，歌利巨人都喺裏邊捐到個位㗎。不過就呢度先開第一邊，而班霸實力就好早已經係逼咗幾下㗎啦。轉彎佢已經一路逼上嚟㗎啦，班霸實力騎到尾嗰幾步唔係好多啦。佢有啲內閃添啊！好啦，咁啊恭喜晒同工之妙贏出今屆嘅浪琴香港瓶，都係鬥得好精彩啊！呢一場。但呢場嘅分段時間啦，頭段27秒02、25秒33、24秒89，第4段23秒94、24秒06，末段爆22秒81，完成時間2分28秒05啊！